Morning, dear students. The last class we discussed about the input devices. Okay, you know already three input devices already you studied in last class. Okay, see the what is input devices? Input device is nothing but these are used for what purpose? See, to enter data to the computer, we have to use input devices. Okay, there are different input devices. See, already you studied first one in that keyboard nothing but used for what purpose? To enter the data to the computer. Okay, there are different keys in a keyboard. Okay, there are different keys already you studied. There are three types of keys you have. Then you have a different types of keyboards available in the market. Okay, that you have to study it in last class. The last class we discussed about the mouse. What is the use of mouse? Mouse nothing but it is also an input device. It is a small handheld, okay, device. It is handheld device, okay, used for what purpose? To indication the position on the screen. ಓಕೆ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ಮೌಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಟು ಪ್ಲೇ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್. Okay, to playing computer games we have to use a joystick. Nowadays we are not using any joystick. Now mouse use ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಡ್ತೀವಿ. Mouse and keyboard almost we are using. Okay, joystick one marks question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. It consists of small rod. Okay, it consists of joystick. Stick means small rod mounted on rolling ball. Okay, the what purpose you have to use? To to control the cursor. To control the cursor on the screen we have to use a see ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, we have to move purpose. Okay, moving purpose we have to use a joystick. Okay, see last class we discussed about these three input devices. Okay, anyone ಯಾವುದಾದ್ರೂ every year ಕೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so please concentrate on this. Then the next the next input devices. The next input devices is the OMR. See, OMR, it is also one input device. Okay, it is also connected to the computer. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ OMR ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ OMR? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ OMR, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್. OMR you know already OMR ಶೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ CT ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ JW ಪರ್ಪಸ್. ಇನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ OMRನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ OMR ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ OMR machine? OMR machine means optical mark reader. See, that is nothing but OMR. Expand. Then what is OMR? OMR means what? OMR is an input device. It is also an input device used to read a mark. It is used to read mark made by the pencil. It is used to read the mark made by the pencil. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It is mark means ಕಲೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರುತು. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Third option I am marking. Okay, I am marking this is the third option. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, this mark will be detected by OMR machine. OMR machine will be detected this mark. That's why OMR machine ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? OMR machine it is used in examination for multiple choice questions ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. OMR machines are used in multiple choice question like ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CETಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, JW ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ OMRನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ OMR ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಆ OMR ಶೀಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ OMR ಶೀಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿ ಇನ್ OMR ಮಷೀನ್, ಅದು OMR ಮಷೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ CPU. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ CPU. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀವು OMR ಶೀಟ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
Okay, see then what is OMR? OMR nothing but what? See, it is used to read the mark made by the pencil. Okay, it is also an input device. Then where you have to use these OMR machines are used in for competitive exams, for multiple choice questions, for objective type of questions. Okay, we have to use it. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕರೆದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 lakhs 6 lakhs ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರದು ನಾನು ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ OMR machines. OMR machines ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. It gives the display the correct result. That's why we have to use a OMR machines. Then how it will work? How it will work? See here the always it works on one light laser. It works on laser technology. OMR machine always works on laser technology. See here for example 4 options. The light will be fall on this. Light will be fall on. See the light will be fall on these mark. Okay, light will be fall on these mark. See whatever mark you are doing, that mark will be reflected. That light will be reflected on this mark. ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸಿ ಅದಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. Other lights are not reflected. See light will be fall on this mark, then it will reflected. Okay, then it counts. Okay, whether that answer is correct or not. Okay, got it? Like this it will work. Okay, see it is like the same working like the light will be fall on these. Okay, these mark. Okay, whatever mark you are made by the pencil, that mark will be reflected, but other marks are not reflected because ನೀವು ಯಾವ ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಷ್ಟೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. got it? Like this it will work. Okay, OMR it focus on light. Okay, it focus on light and the page will be scanned. Whatever, see the reflection pattern will be work here. Okay, the reflection. Okay, ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. got it? Like this it will work. See you have to write these 3 points. Sometimes in examination ಕೇಳ್ತಾನೆ explain the detailed description of a OMR machine. Okay, OMR ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to just write a definition, then where you have to use, then how it will work. Okay, then the next input device is the OCR. OCR means what? OCR, it is also an input device. Where you have to use optical character reader. Expand OCR, optical character reader. Where we have to use this? See this is also an input device used to recognize characters. The name implies that used to recognize characters ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ? alphabets, numbers ನ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಮಷೀನು. this is also one machine. It is also one input device. OCR is one input device. OCR means optical mark reader. It is also one input device. What purpose you have to use? See, used to recognize. To recognize means identify. Okay, to identify the characters. Okay, or alphabets and numbers. Okay, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ OCR machine? To check. Okay, it recognizes standard fonts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? characters. It recognizes the standard fonts. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To detect. See, almost used in ATM machines. It is used in ATM machines. ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? you have to inject a debit card. That's why it is used in OCR machine, almost used by banks. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. to identify, to recognize the character on the paper, to recognize the standard fonts
on the paper. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ some characters here, small character. In black letter you have a characters, in black letter you have a characters here. See, these characters can be recognized by see, these character can be recognized by okay OCR machine. Okay, this is nothing but ATM card. This is ATM. ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ATM ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಕ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ ನೀವು ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೌ ಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. These standard fonts can be recognized by this OCR machine. Okay, OCR machine that will be detected. Okay, see that's why what is the use of OCR? OCR, optical character reader. What it reads? It reads the characters. It reads the standard fonts made on the it is printed on the paper. Okay, that's why we have to use a OCR machine to recognize the characters. Okay, alphabets and numbers. See that it also recognizes standard fonts. ATM card alli standard fonts irtave, not normal fonts. Standard fonts irtave that can be only recognized by optical character reader machine. Okay, that's why it is this OCR machine will be used in almost all in banks alli use ಮಾಡ್ತಾರೆ. See where you have to use to detect the debit card is original or not, to credit card is original or not. Also it is used in airlines. Okay, airlines allu use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Almost we have to use it. That is called nothing but a OCR. Okay, this is you have to remember. Okay, that is nothing but a OCR. OCR means it is used for ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದ್ಸಲ. OCR is a input or output device. OCR is a input device. What is the use of this? Used to recognize characters. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ OCR ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, OCR ಮಷೀನ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ನ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. OMR ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. OMR ಮಷೀನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. OCR ಮಷೀನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ ಗೂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಮೇಜಸ್, 4th generation computer images and click ಮಾಡ್ರಿ. then you have to click CPU click ಮಾಡ್ರಿ. then you can just click on ALU. okay, ALU images. okay, then you can click on see these different input devices. okay, input devices na click ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. okay, mainframe computers images, the super computer images. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ OCR machine. Okay, the next one is the next one is a MICR machine. See what is MICR? Expand MICR ಒಂದು 5 times ಕೇಳಿದಾನೆ annual exam ಅಲ್ಲಿ. See MICR means nothing but magnetic ink character reader. Magnetic ink character reader. This is also one machine. Magnetic MICR machine. It is also one machine. Expand MICR ಕೇಳ್ತಾನೆ. See magnetic ink character reader. See what is the use of this? See this is used in banking. This also machine. It is used in banking to processing the check. To processing a check.
ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಚೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ದ ಚೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಚೆಕ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ it's very difficult to recognize whether the check will be original or duplicate. Then what they have to do for that purpose, always to recognize the check will be duplicate or original, they have to use every bank ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. that is nothing but MICR machine. It is recognize whether the check will be duplicate or original. To processing a check ಅಂದ್ರೆ ಏನು, processing a check means duplicate or original check ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that is nothing but processing ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Then what is the use of MICR? It is also an input device used in banking to processing the check. Then always check has a special fonts. ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 3 2 3 4 5 ಚೆಕ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ only by MICR. Then also see these characters are made up of magnetic ink. See these characters ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ನೋಡ್ರಿ, these characters are made up by using magnetic ink. It is very costlier yet only used by banks. ಓಕೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ this MICR. That's why this name is magnetic ink character reader. Okay, magnetic ink character reader. See, these magnetic ink character can be read by which machine? MICR machine. See, always check it contains ಏನಿರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ numbers are made up of magnetic ink, and also these have a different fonts, special fonts ಇರ್ತವೆ. These can be recognized by only by MICR machine. ಓಕೆ, MICR machine. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, MICR ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೆಕ್. Okay, that you have to remember. That's why this is MICR machine. It recognizes magnetic ink characters. Magnetic ink character that is printed on check. Okay, that is printed on the check. These characters can be recognized by MICR machine. Okay, but one main advantage of this MICR machine is it is highly secured. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ MICR machine. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕು ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ನ ಓನ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚೆಕ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚೆಕ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ in the market. Okay, that's why it is used only by banks ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, that magnetic ink character, this type of characters can be recognized by MICR machine. Okay, MICR machine. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, MICR machine ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is your remember. These are the input devices. How many input devices you have studied? 6 input devices you have studied. Last year question 5 marks question ಕೇಳಿದಾನೆ. Explain OMR, OCR and MICR machine. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ. Okay, you have to explain it.
Got it? See, this is what you have to you have to know the how many devices, input devices for your syllabus. We have 6 input devices. One, the keyboard, mouse, joystick, OMR, OCR, then MICR. Okay, these you have to study it. Okay, already. See, now I'm sending notes. Neatagi notes ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Okay, practice ಮಾಡ್ರಿ. Okay, if you have any doubts, you can call me and message me. Okay, thank you.